Good morning, students. Hope everybody is doing well. And today we are into the fifth class of our lectures on Telangana's geography. It is very useful for Tspsc Group 1 mains as well as the other groups also. Sorry. So here we will discuss in-depth analysis of how the natural vegetation and wildlife will what are the wildlife sanctuaries or we have three national parks in Hyderabad itself. So and deer parks in other areas. And Hyderabad is the only state which have what you can say notified protected areas of the national parks, right? The protected areas are nothing but which is issued by the what you can say notified government by government GO. So it is the responsibility of the government to protect it, right? Maybe central government or the state government. So it is in the Hyderabad, so it's part of Telangana government responsibility to protect it, right? And we will discuss how the natural vegetation in the forest cover, what is the forest cover, or what are the steps we are taking to increase the forest cover. As supposed to be national average is 33, but around Telangana is only 20, I mean around 24% only, right? So we will discuss one by one, right? So let's begin our class. So we can discuss one by one, like for Telangana's forest cover, followed by what are the products available, like a few forest products. And Telangana unique, we have what you can say, koni, where forest produce which will be unique for Telangana itself. వెదురు అంటాము అదే వెదురు బొంగు అంటాం నథింగ్ బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బ్యాంబూ. సో ఇలా we will discuss. And మవ్వ నథింగ్ బట్ విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ ఫర్ తోడి నథింగ్ బట్ కల్లు, రైట్? మీకు తెలుసు కదా. సో ఇలాంటి ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ విచ్ ఆర్ యూనిక్ ఓన్లీ ఫర్ తెలంగాణ, రైట్? దట్ ఈస్. అండ్ social forestry. Social forestry is nothing but it is like managing the forest resources and for the well-being of the nearby tribals, as well as what you can say it preventing the damaging and providing that audit work or the what you can, so nothing but protection of the forest and development management of the resources. Everything will be seen by the social forest. We will discuss clearly once it is what you can say one slide it is slide on a particular slide. Telangana Kampa. It is a Kampa is nothing but what you can say compensation for the afforestation management, right? So here is nothing but when the government is taking on the projects, not only government, any private institutions or anyone, if they are taking any projects, they need to what you can say simply whatever to clear that ground to maintain that level, so they need to clear the forest, right? So as per the Kampa, they need to provide that compensation. అక్కడ ఎంత ట్రీస్ కానీ ఎంత ట్రీస్ కట్ చేస్తే అవి వేరే ఆల్టర్నేట్ ప్లేస్లో what you can say they must grow, or else they must pay the compensation as per the recommendations of this compact. It is under the Forest Conservation Act of 1980, right? So we will discuss that also clearly. And national parks of Telangana 3 and wildlife sanctuaries 9 clear. And just give me a second. Yeah, so here it is. Yeah, done. So we are discussing all this, and I told you this is these lectures will be very effective of yeah. So I told you what these lectures around what is sorry, yeah, we have 800 pages of bulky notes of Telugu Academy Regional Geography. That is, so we are come with a better requirement of the exam. We are converted into, I mean, we are providing around 80 pages, not though not more than around 75 to 80 pages book. So it is vastly recommended for your group 1 mains, and followed by your group 2 and 3 4 notification వచ్చింది. ఇంకా 2 and 3
ఇట్ విల్ బి రైట్. సో ఇవన్నిటికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఎందుకంటే మనం స్టాటిక్తో పాటు కాన్సెప్ట్తో పాటు స్టాటిక్ డేటా కూడా క్లియర్గా వన్ బై వన్, అండ్ దాంతోపాటు మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఈజీగా గుర్తుంటుంది అన్నీ మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రైట్. సో నెక్స్ట్, సో తెలంగాణ ఫారెస్ట్ కవర్. So geographically, Telangana state is required in the south central region of India. You know that, right? So you know the geographical, like, so it is South India. This is Andhra Pradesh and ఇక్కడ తెలంగాణ ఉంటుంది. సో రఫ్గా జస్ట్ అజ్యూమ్ చేసుకోండి అంతే, తెలంగాణ అండ్ ఏపీ. సో అందుకే దాన్ని సౌత్ సెంట్రల్ రీజియన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు. అండ్ సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ సౌత్ సెంట్రల్ స్టేషన్ అని కూడా అంటారు. సో ఆ విధంగా జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సౌత్ సెంట్రల్ రీజియన్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ అబౌట్ 1/3 ఆఫ్ ద total forest is present in Mulugu, Bhadradri, Kottagudam, and Lumuram, Beam, Asifabad. Nothing but Komaram Beam, Asifabad district, right? So, and Jaishankar Bhupalpalli. So, these 5 districts, right? Forest area alone have 1/3. So, majority, you know that Mulgu district is famous for Sammaka Saraka Jatara, right? It is the largest tribal festival in Asia itself, right? So, Mulgu and the Koya tribes for this. So it is here Komaram Beam, mistake, sorry. Komaram Beam, Asifabad, and Jaishankar Bhupalpalli. These 5 districts, what you can say, combined together forms almost 1/3 of what you can say the forest area. So forest area is very high in these. When we talk about percentages, we will give the chart also very clearly. Don't worry. And in terms of forest cover, Bhadradri Kottagudam is the highest forest cover. So we already discussed. So Bhadradri Kottagudam district has the highest forest cover. As per the Telangana forest cover, Telangana occupies 12th place in terms of the forest cover. So geographically, you know that Telangana has around 1 lakh square kilometers, right? So this is the geographical area of Telangana, right? Clear? And this is the like we have occupies 12th place, and Bhadradri Kottagudam is what you can say 12th place. I mean Bhadradri Kottagudam is the largest district of highest forest cover in terms of forest area, right? Yes. Then you can see in the chart, right? So we have Adilabad, all this. So this is a start from 2019. So you can see this is the charts, and you can see almost 26,904 square kilometers of recorded forest. That means it is on the books or the recorded as the government. And reserved forest in the sense. So reserved forest is nothing but all what you can say which is reserved for the tiger reserves అంటాము. సో నార్మల్ ఇక్కడ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా అని ఉంది కదా. సో ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా అండ్ అన్క్లాసిఫైడ్ మనం అన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా అంటాం. సో ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్కి నార్మల్గా ట్రైబల్స్ కానీ ద ట్రైబల్ మోస్ట్లీ లివ్స్ ఇన్ ద నియర్ బై ఫారెస్ట్. సో ట్రైబల్స్ తిరగడానికి, ట్రైబల్స్ ఏమన్నా ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ కలెక్ట్ చేయడానికి, ఫారెస్ట్ మెటీరియల్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎనిమల్ రేడింగ్ కానీ ఎనిమల్ గ్రాసింగ్ ఇలాంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ రిజర్వ్డ్ ఏరియా అంటే ఇట్ ఈస్ కన్జర్వ్డ్ ఫర్ ద పర్టికులర్ స్పీషీస్. మనం టైగర్ రిజర్వ్స్ అని చదువుకోవచ్చు. ఐ మీన్ వీ విల్ రీడ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ కమ్ అక్రాస్ ద వర్డ్ టైగర్ రిజర్వ్స్, ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్స్. సో దీస్ రిజర్వ్స్ ఆర్ స్పెసిఫికల్లీ there is no human what you can say entry into this reserve.
సో అలా 20 కిలోమీటర్స్ ఉంది. వై దిస్ ఈస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ with the what you can say entry or with the more participation of the human or the entry of women into this region, they are polluting the nature, right? So that is the reason their entry is restricted in reserved forest. Clear? Yeah. Unclassified ante ఏం లేదు. Protected areas is nothing but firstly it is issued by government GO. Clear? And unclassified or unclassed forest అంటే ఫారెస్ట్ ఉన్న యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్ కానీ రికార్డ్స్ ఏం లేవు ఆ ఫారెస్ట్ మీద, జస్ట్ ఆ ఫారెస్ట్ ఉంది అంటే ఉంది, అందుకే దాన్ని అన్క్లాసిఫైడ్ అంటారు. సో రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ వచ్చేసి 20,000 కిలోమీటర్స్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అండ్ protected area which is around mere less than only 6,000 kilometers. It is around 5,939 kilometers and unclassified 600 kilometers, right? Across Telangana state and only one district. Clear? So here forest canopy density. Canopy ante ఫారెస్ట్ క్యానోపీ అంటే ఫారెస్ట్ కి సంబంధించిన అన్ని చెట్లు పుట్టలు అన్ని దాంట్లో వస్తాయి. క్యానోపీ అంటే ఆల్ టుగెదర్ ఫారెస్ట్ లో ఏమేమి అవైలబుల్ ఉంటాయి ఇంక్లూడింగ్ ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా. సో నథింగ్ బట్ ప్లాంట్ స్పీషీస్ కావచ్చు, ఎనిమల్స్ కావచ్చు, అన్ని దాంట్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యాయి అని. క్లియర్? క్యానోపీ సింపుల్. దే ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్. వాట్ యూ కెన్ సే వెరీ డెన్స్ ఫారెస్ట్. Canopy in the sense canopy density over 70%. So like more heavy what you can say trees and followed by bushes, all almost 70% కన్నా ఎక్కువగా ఉంటాయి. దాన్ని వెరీ డెన్స్ ఫారెస్ట్ అంటాం. డెన్స్ అంటే ఆ థిక్నెస్, రైట్? ఎగ్జాంపుల్ నేను సో ఈ ఫారెస్ట్ ఏరియా సో very dense area, very dense forest this is, right? So in this way very dense in bushes also. When compared to moderately, it is be around 40% to 70%. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే నార్మల్ ట్రీస్ ఉన్నాయి. Moderately dense. And when it is open forest, only 40 to just నార్మల్ ట్రీస్. నార్మల్ మనం చూస్తే ఎలా ఉంటాయి అలా నార్మల్ ట్రీస్. క్లియర్? జస్ట్ 10 to 40%. And when it come to shrubs, so it is less than 10% also surveyed but not categorized. So దీని డెఫినేషన్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ వాట్ యూ కెన్ సే ఫారెస్ట్ సర్వే చేసిన ఫారెస్ట్ కిందకి ఇది రాదు. క్రబ్స్ అంటే లెస్ దాన్ 10%. సో ఇక్కడ హార్డ్లీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక చెట్టు సంథింగ్ గ్రాస్ ఉంటుంది, ఇట్లా ఇది లెస్ దెన్. అండ్ నాన్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అంటే ల్యాండ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఎబో. సో నాన్ ఫారెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ పైనున్న వాటిలో ఏ ఒక్కటి కాకపోతే దాన్ని నాన్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అంటారు. క్లియర్? సో అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ని నాన్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ కూడా అనొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. క్లియర్? యా. అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ కెన్ సే వెజిటేషన్ canopy density map of India. How what you can say or the vegetation around when you can see most of the these areas northeastern region. So you can see northeastern region of Telangana state have what you can say more vegetation when compared to here, and you can see in the south Nagar Karnool or few parts of Kamareddy Nizamabad. You know that Nizamabad is tamaric, what you can say special పసుపుకి చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది. అండ్ యూ నో దట్ పొలిటికల్ టర్మాయిల్ ఇన్ what you can say political tussle in Nizamabad district about the Paspu or the Paspu board or this tamaric board. Clear? Yeah. This is the right. Just go through it. And forest, I mean gains or loss in the forest cover since 2019. You can see Telangana, right? With the this is 2020 stats. With the 2021-22 stats, Telangana is the largest. I mean Telangana gained largest forest cover in the last 2 years. As of now, it is starting in the second. So you can see how
Telangana, right? More than 3%, right? You can say almost 600. Why? In the sense we have Harita Haram. Telanganaku Haritaharam scheme, planting of what you can say, plantation of samplings across Telangana on a specified date by the government. It is around June or July. The government will what you can say will what you can announce one date. On the day, millions of plant siblings, right? Almost not only the government, it is taken up by the NGOs, institutional educational institutions, government officials, all are planting the trees, right? So that is the reason Telangana stood at second place in highest, what you can say, the forest growth. Clear? Yeah. And our loss of forest in Arunachal Pradesh. So this is Arunachal Pradesh area. Yeah, Telangana's flora and fauna. Vegetation found in Telangana is largely dry deciduous type. So remember the term. Vegetation found in Telangana is largely dry deciduous type, and Telangana got almost 2,933 types of plant varieties and 336 of bird varieties and species, and 103 mammal species, and two I mean 28 of reptile. Reptile అంటే మీకు తెలుసు, స్నేక్, లిజర్డ్, ఇవి రెప్టైల్స్ అంటాము. సో మ్యామల్స్ అంటే మనం, రైట్, ఆర్ రిలేటెడ్ టు human and other species, right? Others. And you can see 32 urban forest parks has been completed or open to the public. So this is one of the better, and you can see when compared to the other state, Telangana state is far ahead in terms of agriculture as well as the environmental development. And hyderabad is the Hyderabad is the only city to have three notified areas అంటే nothing but protected areas, or as a government will notify. So we have Mrugavani, Vanasthalipram, or Kasu Brahmananda Reddy National Park, or Vanasthali National Park, right? So we will discuss later of this class. So as of now, just remember Hyderabad is the only city in India which has notified, what you can say, uh, notified areas, or the notified national parks, simply. Clear? And Telangana has majority of reserve forest coverage, already discussed this some. So around 20 20,000 plus reserve forest cover, right? Normally the forest cover 26,000 square kilometers ఉంటే దాంట్లో 20,000 ప్లస్ రిజర్వ్ ఫారెస్టే ఉంది, రైట్? అందుకే. And the central Deccan Plateau dry deciduous forest and eco region covers much of the state. So of here already we discussed central Deccan Plateau uh, dry deciduous forest eco region covers the most part of the Telangana, that is. And the characteristic uh, vegetation is woodlands of hardwictic Britannia, Binat, Binata, and Algeria, Alberia, Amarori, Amara. Right? These are the two. To be precise, these are the two words. And Alberia, Amra, and Hardwickia, Binata. Right? So these are the two characteristic vegetation. Just remember them. Nothing more than that. These are two different words. Yeah. And this is the natural vegetation. So you can see it is semi evergreen. So this is Telangana region. So it is mostly covered with your tropical dry deciduous. Clear? So that is right.
and other parts of, you can see in Andhra Pradesh is also mostly right with the dry deciduous only, right? And you can see these are the forest type. The first one is large blocks of forest can be found in Nagarjuna Sagar and Srisailam Reservoir. To be precise, సో మనకు ఈ ఏరియాలో లైక్ శ్రీశైలం ఆర్ నాగార్జున నాగార్జున శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ ఉంటుంది. సో ఇట్ పార్ట్ ఆఫ్ బోత్ ఏపీ ఆన్ ద బార్డర్స్లో ఉంటుంది. ఇట్ మోస్ట్లీ ద ఏరియా లార్జ్లీ అండర్ ఏపీ ఓన్లీ. సో మీకు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ వస్తే ద లొకేషన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ డస్ ద నాగార్జున శ్రీశైలం నాగార్జున టైగర్ రిజర్వ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ అంటే ఏపీ అని పెట్టాలి. ఒకవేళ తెలంగాణ ఉన్న ఏపీ అని పెట్టాలి. ఒకవేళ తెలంగాణ లేకపోతే ఏపీ పెడితే ఓకే. ఒకవేళ ఏపీ లేకుండా తెలంగాణ ఉంటే తెలంగాణ పెట్టవచ్చు. బట్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ బోత్ ఉంటే ఏపీ పెట్టాలి. ఎందుకంటే లార్జెస్ట్ ఏరియా ఏపీలోనే ఉంది కాబట్టి. అండ్ 2000 యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్లో 2020లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఆ క్వశ్చన్ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి ఆ క్వశ్చన్ మీకు ఆన్సర్ తెలియకుండా, రైట్? And large blocks of the forest can be found in the Nagarjuna Srisailam tiger reserves, and most deciduous forest is found in the Khammam, Adilabad, Karimnagar and Nizamabad districts, and dry deciduous for found in Adilabad, Warangal and Nizamabad, Karimnagar, right? So have the difference. So most deciduous వచ్చేసి ఖమ్మం, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, రైట్? సో అండ్ డ్రై డిసిడ్యూస్ వచ్చేసి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్. సో ఇక్కడ వరంగల్, ఖమ్మం ప్లేస్లో వరంగల్ వచ్చింది. సింపుల్, క్లియర్? యా. అండ్ ఫారెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ చెప్పాను కదా, ఫ్యూ ప్రొడక్ట్స్ ఫారెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము, రైట్? సో అందులో ఇది తునికాకు. తునికాకు, it is nothing but to roll beedies. So beedies రోల్ చేయడానికి, ఐ మీన్ యు నో దట్ బీడీ మేకింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ద బీడీ మేకింగ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ హ్యాండ్ మేడ్. సిగరెట్ అంటే ఇట్ ఈస్ మిషన్ అది, కానీ బీడీ మేకింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్, వాట్ యూ కెన్ సే, వన్ ఆఫ్ ద small institution. Now with the government support, the government offering as of now, government is planning pension also for the BD workers, right? So for the using of BD they will use this Tony Aku, right? So it is vastly available in Adilabad district, Nizamabad, Khammam and Karimnagar. సో సింపుల్గా ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ అని గుర్తుపెట్టుకున్న తర్వాత ఖమ్మం. సో కేకే సార్, ఏఎన్ కేకే అని గుర్తుపెట్టుకున్నా ఓకే, మీ ఇష్టం. కన్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నా ఓకే. సో మీకు అల్టిమేట్గా ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఆ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి అంటే అది ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నా తప్పు లేదు, రైట్? అల్టిమేట్గా మీరు ఆ ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ నిమోనిక్స్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే మీకు చెప్తున్నాను, క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో పాటు అది ఎలా పెట్టుకోవాలని చెప్పడం ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే, ఇంత స్ట్రెస్ చేసి ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే, మీరు అది గుర్తుపెట్టుకొని ఎగ్జామ్ రాసి క్రాక్ చేయడం మాకు కావాలి. ఐ మీన్ it is our responsibility to crack you people able to achieve achieve top rank in your examinations. Clear? Yeah. And next, rusagandi is like a type of fragment oil. It is extracted from the leaf. Fragment oil and gurbetkon, just it is found in only Nizamabad. So rusagondi in Nizamabad, rusagondi in Nizamabad, rusagandi in Nizamabad, kondi or gandi, it's same thing. Rusagandi in Nizamabad, clear? And sandalwood and teak. So this is most parts of Karimnagar, Mahbubnagar, Nizamabad and Khammam. So MNK అని గుర్తుపెట్టుకోండి, K² or 2K అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఖమ్మం, కరీంనగర్, మహబూబ్ నగర్, నిజామాబాద్ అని. సో
teak and sandalwood. So and veduru is nothing but bamboo or bamboo. So it's found in Adilabad and Khammam districts, and they are used in the paper industry and in the construction of the houses. So in what you can say Bhadradri, uh, in Bhadradri, they use what you can when we visit Papikondalu, they make the huts for the stay areas లో గోదావరి బేసిన్ ఆ రివర్స్ లో ఉంటుంది కదా. Now with the what you can say Polavaram project, that area is submerged under the water, right? So previously 5 years back or the 6 years back, when you visit Bhadradri temple, Bhadradri Ramudu, right? So when we visit that temple, we can go for sightseeing. It is around 80 kilometers from that area, and we'll go into the Papikondalu. So nothing but assume these are the hills. So ఇది వాటర్ ఇలా ఉంటుంది. సో పాపికొండలు నథింగ్ బట్ ఆ కొండల మధ్య నుంచి అలా వెళ్తూ ఆ సీనిక్ బ్యూటీ ఎంజాయ్ చేయడం. లైక్ వీ హ్యావ్ ద బోట్స్ ఆర్ దీస్ సర్వీసెస్, వీ హ్యావ్ ద tourism attraction also, and we used to stay in that. There are 4 to 5 islands in that, so we have to stay in that. So those islands, what you can say, those are habitats constructed with this what you can say bamboo. ఇవన్నీ ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌసెస్. సో అలాంటి ఏరియాలో లైక్ మనం అలాంటి కొండలకి హెవీ మెటీరియల్స్ క్యారీ చేయలేము కదా. సో ఇలా లైట్ వెయిటెడ్ అండ్ బ్యాంబూ ట్రీస్ అక్కడ కూడా దొరుకుతాయి. సో సింపుల్ దే కెన్ బిల్డ్ ఏ హౌస్ ఆన్ ఇట్, రైట్? క్లియర్? యా, వెదురు అంటే నథింగ్ బట్ బోంగు ఆర్ ద బ్యాంబూ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ వాస్ట్లీ అవైలబుల్ ఇన్ ఆదిలాబాద్ అండ్ ఖమ్మం, రైట్? అండ్ ఖమ్మం ఈ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఆర్ previously Bhadradri Kottagudem is part of Khammam district only. Right now it is separated. Right, Maua. This flower is used in making toddy. Right, so it is found in the forest of Adilabad and Nizamabad. So Maua and Gurtupetkoni is a flower which is used in making toddy. Right, and for social forestry. Social forestry, first time when it is used the word for first time in fifth 5 year plan. So fifth 5 years plans ever started in 1951 lo, and it is ended in 2015. It is replaced by Niti Ayog, right? So why it is replaced, right? Anyone? I mean, sorry. Why it is replaced the planning commission, in the sense, in what you can say in this development era, we can't what you can say waste our time on concentrating on one sector only. 5 year plans and is nothing but first 5 year plan వచ్చేసి agriculture, next heavy industries, third మళ్ళీ agriculture తో పాటు meat one sectors అలా. సో 5 years టైం అంత హ్యూజ్ టైం ఒక్క ఓన్లీ వన్ సెక్టార్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయలేము. అందుకని వి కమ్ అప్ విత్ నీతి ఆయోగ్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా, దీని ఫుల్ నేమ్. అండ్ ఫర్ నేషనల్ institution for transforming India, Niti Ayog. So it is what you can say. It will act as an advisory body to the government. It will make sure that the decisions on the development, environmental, every it work in a multi-dimensional approach, right? That is. And I told you social forestry, which enables what you can say protection, management of the resources, and at the same time providing the what you can say the forest produce the opportunity for the nearby tribals to collect in order to what you can say maintain that, and not in a exploration manner, just limited or limit collection on this, right? And you can see social forestry comprises of firewood, fodder grass and timber. So to maintain our what you can say production of these firewood,
ఫైర్‌వుడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫైర్‌వుడ్ కావాలంటే సింపుల్‌గా ట్రైబల్స్ ఇంతకుముందు ఏం చేస్తుండే అంటే ఫారెస్ట్‌కెళ్ళి ఏ చెట్టు కనిపిస్తే ఆ చెట్టు నరికేసి దాన్ని ఆ కట్టెలను తెచ్చి కట్టెల పొయ్యిగా యూజ్ చేస్తుండే కదా! సో, విత్ ద సోషల్ ఫారెస్ట్రీ ద పీపుల్ సెడ్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ వాట్ యూ కెన్ సే cutting down the trees, those people need to adopt what you can say maybe with the gobar gas, right? You know, with the cow dung, they can have the gobar gas. A government giving subsidies with the Ujjwala Yojana, right? On the gas, right? Okay, with the huge amount of prices, there is the other thing. So we will not discuss much about it, right? So social forest is nothing but protection as well as maintenance, and at the same time that they are providing required facilities for the people also, right? Yeah. And social forest, you can see the program are taken up in the what you can say uh, in the districts like Rangareddy, Nalgonda, Medak, and Nizamba. These are the five districts. Mostly they what you can say gave. Just give a second. Yeah. Eighth five-year plan has introduced the Samrakshana Samitis. Remember this one. Which of the uh, five-year plan introduced the Vana Samrakshana Samitis and Adgochu. So eighth five-year plan. Vana Vana Samrakshana Samitis. So, which will be the voluntary protecting the forest, and thereby locals will be provided work. To like it is like management and protection of simple గుర్తు పెట్టుకోండి management and protection of forest, clear, and afforestation చేయడము and afforestation and planting of more trees and complete ban on deforestation, cutting down trees అలా చేయకుండా ఇది చూసుకుంటుంది, రైట్? రైట్, క్లియర్. అండ్ ప్రీవియస్గా డిఫారెస్టేషన్ అయిన ల్యాండ్ దాన్ని ఎలా afforestation or else if it is necessary it may be given for the development of local areas, right? So just remember social forestry is nothing but management and protection of the forest area, clear? Right, you can see voluntary protection of the forest and thereby locals will be provided work. So అలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే locals they need to be aware of the situation, what is what, why they need should not cut the trees, why deforestation is harmful for the environment, them అలా కట్ చేస్తూ వెళ్తే ఫారెస్ట్ అయినా కానీ అయిపోతుంది కదా. సో అలా క్లియర్గా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అది చేయడం, క్లియర్, రైట్? యా. స్టేట్ కంప్. So here I told you compensatory afforestation fund management and planning authority, the full form, established for the management of the money, for the money from the user agency towards the compensatory forest and additional compensatory afforestation and pain panel compensatory afforestation and net uh, present value and under the Forest Conservation Act 1980. So under the Forest Act of 1980 Forest Conservation Act ఏంటి అంటే మనం ఏదైనా డెవలప్మెంట్ చేయాలనుకున్నాం, మనం అంటే గవర్నమెంట్ కావచ్చు, ఇండివిజువల్ ఇండస్ట్రీ పెట్టాలనుకున్నా, ఏదైనా ఫారెస్ట్ క్లియర్ చేసి ఆర్ ఎల్స్ ఫారెస్ట్ కట్ డౌన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇది ఏ విలేజ్, ఇది బి విలేజ్, రైట్? సో ఇక్కడ రిసోర్సెస్ బాగున్నాయని ఇక్కడ ఉన్న ఫారెస్ట్ ఏరియాని క్లియర్ చేసి ఇండస్ట్రీ పెట్టారు. సో ఇక్కడ ఫారెస్ట్ క్లియర్ చేశారు, డిఫారెస్టేషన్. సో ఇక్కడ చేసిన దానికి కాంపన్సేషన్ ఇస్తూ ఎట్ ద సేమ్ టైం దే హ్యావ్ టు ప్లాంట్ దోస్ ట్రీస్ ఇన్ ఆల్టర్నేట్ ఏరియాస్. బి విలేజ్లో కూడా ప్లాంట్ చేయొచ్చు.
Clear? So all are compensatory, like, so full form of the CAMPA is nothing but compensatory or afforestation fund management and planning authority. So central level లో ఉంటుంది and respect to state level, state government will manage it, right? It is under the Forest Act of what you can say ACA 980 అని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1980 అని. క్లియర్? Done. And TSFDC is nothing but Telangana Forest Development Corporation. So it was established in 2015 after the formation of Telangana under the Companies Act 2013. So its objective is to raise the plantation to meet the demand of the wood-based industries. So మనకి wood based industries అంటే for the furniture కావచ్చు, and for the what you can say for the other homemaking home needs, or same industrial needs అవన్నీ అంటాం కదా, సో అందుకు. సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ raising various species like eucalyptus and bamboos to meet the plywood demand of various paper mills in the state. So they are raising various species like bamboo, eucalyptus, or to meet the what you can say pulp, plywood, like pulp wood demand of various paper industries. సో ఈ ఇండస్ట్రీస్ డిమాండ్ మీట్ అవ్వడానికి బ్యాంబూ కానీ యూక్లిప్టస్ స్పీషీస్ కానీ చాలా హెవీగా రేజ్ చేస్తున్నారు, ఆర్ హ్యూజ్ దే ఆర్ టేకింగ్ అండర్ హ్యూజ్ ప్లాంటేషన్ ఫర్ ద టు వాట్ యూ కెన్ సే ఫర్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ దీస్ what you can paper mills industry, right? So remember TSFDC అంటే nothing but Telangana State Forest Development Corporation Limited. Clear? And these are the symbols in the sense why I placed Indian roller palapita, right? And deer, like deer, it is a state animal, state bird, state flower, and a state tree. సో తంగెడు పువ్వు, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ బతుకమ్మ. జంబి చెట్టు మనము బంగారం అని పిలుస్తాము, లైక్ ద లీఫ్ ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ద గోల్డ్. గోల్డ్ ఇన్ దసరా, లైక్ యు నో దట్ జంబి ఇచ్చి మనము అలాయ్ బాయ్లాయ్ ఇచ్చుకుంటాం కదా, ఆర్ ఎల్స్ వి విల్ కంగ్రాచులేట్ ఆర్ విష్ ఫర్ ద ప్రాస్పరిటీ అండ్ వెల్నెస్ ఫర్ ద ఈచ్ అదర్, రైట్? సో బంగారం అండ్ దసరా రోజే మనం పాలపిట్ట చూస్తాం. సో దీస్ త్రీ అండ్ బతుకమ్మ కూడా జస్ట్ 1 week బిఫోర్, what you can say 1 week or 11 days before Dasra we will be participating in Batkama. Batkama is nothing but festival of flowers. And after 2014 Telangana formation, right? 2nd June 2014. So these two Tukama and Bonalu declared as state festivals of Telangana. So బోనాల రోజు మనకి హాలిడేస్ కూడా ఇస్తారు, 2 days or 1 day. సో అలా అన్న గుర్తు పెట్టుకోండి. సో బోనాలు అండ్ బతుకమ్మ దే బోత్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ద స్టేట్ ఫెస్టివల్స్ అలాంగ్ విత్ దసరా, దీపావళి అవన్నీ నార్మల్ హిందూ క్యాలెండర్, దీస్ ఆర్ నార్మల్ ఫెస్టివల్స్. బట్ బతుకమ్మ అండ్ బోనాలు హ్యాస్ ద స్పెసిఫిక్ రూరల్ what you can say flavor in that, right? So that is the reason Telangana government what you can say declared these two festivals as the state festivals, right? Clear? These are the wildlife sanctuaries and the national parks of Telangana state. So like we have Pocharam, Manjira Wildlife Sanctuary, Pocharam Wildlife Sanctuary, and here your Nagarjuna Sagar Tiger Reserve. Nagarjuna and Srisailam Tiger Reserve is more other part in mostly in a part of AP, and here Kinnarasani, A to Nagaram Wildlife Sanctuary, Shivaram, Pranahita Sanctuary, Wildlife Sanctuary, right? So here Kaval, it is a tiger reserve
as well as wildlife sanctuary, right? Clear, these are the protected areas, and there are three out of what you can say, we have three national parks as well as three tiger reserves also, right? Yeah, tiger national parks in Telangana: Kasu Brahmananda Reddy National Park in Hyderabad, Mahavir Harina Vanasthalipuram, it is outskirts of Hyderabad, and Mrugavani near Chilkuru. So, when you ఇంకా క్లియర్ చెప్పాలంటే, ఐ హోప్ ద పీపుల్ హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళకి అప్పా జంక్షన్ క్లియర్గా తెలుసుంటారు. సో అప్పా నుంచి చిలుకూరు వచ్చే వేలో యూ హ్యావ్ మృగవాణి నేషనల్ పార్క్, రైట్? సో అండ్ చెప్పాం హైదరాబాద్ ఈజ్ ద హైదరాబాద్ ఐ మీన్ ఓన్లీ city having three notified protected areas or national parks. It's చాలా ఇంపార్టెంట్ లైన్ అండి. And to be precise, it is not official, but Hyderabad is the only city which having the urban spaces also, urban park spaces, or urban parks also. So Telangana government is not only encouraging the IT industries, but also they encouraging others like Necklace Road, and Necklace Road is renamed uh, on the PV mark. PV is nothing but like PV Narasimha Rao, the former Prime Minister, is from Telangana, and in coming December month ending, or in January 1 or 2 months, Telangana will inaugurate almost 150 or 200, not 200, around 100 and 100 meters height, length of what you can say, Ambedkar statue. And another important thing is that recently Telangana government named their secretariat, and the Telangana secretariat, it is named under what you can say, named after Ambedkar secretariat, right? So that is the respect. And recently, and yesterday is like, you know that how Ambedkar fought for the equality, and he is the father of the Indian constitution, right? So he wrote the constitution, and you know the how peculiarity he maintained, that everything you will study in your history and polity, right? So here the coming back to the topic, Kasu Brahmananda Reddy National Park in Hyderabad, and Mahavir Harina Vanasthalipuram National Park near Vanasthalipuram, right? It is also it is a deer national park. So deers also in available in this, and Mrugavani National Park. Clear? And sorry, just give me a second. Yeah. So we have the two deer parks in Telangana, that is Ali Sagar Deer Park in Nizamabad. సో సింపుల్గా ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, నిజాం అలీ అని, మనకు ఎంపైర్ కూడా ఉన్నాడు కదా, సో నిజాం అలీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. షామీర్పేట్ షామీర్పేట్ డీర్ పార్క్ ఇన్ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్. సో షామీర్పేట్ షమి ఇన్ రంగారెడ్డి, ఆర్ ఆర్ఎస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్ఎస్ 100 మూవీ ఉంది కదా, సో ఆర్ఎస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్లో షామీర్పేట్ డీర్ పార్క్ ఉంది, రైట్? క్లియర్? Done. So Shamirpet Deer Park. There are two deer parks in Telangana, right? And when these are nine, what you can say, wildlife sanctuaries, right? So starting from Kinnarasani, Etu Nagaram, Kanwal, we will discuss what you can say one by one clearly. But firstly, I am explaining what you can say established here, everything, right? So Kinnarsani, it is established in 1977, and Etu Nagaram, it is the first wildlife. I mean, after what you can say, these Palkal and Pocharam, this is the wildlife sanctuary, and later we have Kalwal Tiger Reserve also we are there, and Amarabad Tiger Reserve also is part of Telangana only, right? And it is in 1965. Next, Shivaram Wildlife Sanctuary 1978, and Manjira Crocodile.
So Manjira famous for what you can say in Sangareddy or the Medak region it will be, right? Manjira Dam also, which provides the drinking water facilities for the Hyderabad and Rangareddy or nearby districts, right? So it is 1978 and 1978 these three, whereas Shivaram and Manjira and Nagarjuna Srisailam Wildlife Sanctuary. These along with Wildlife Sanctuary, it is Tiger Reserve also. Salwal is also Tiger Reserve and Amarabad Tiger Reserve. These are the three Tiger Reserves. And Palgal it is first national park, wildlife sanctuary of Telangana, and Pocharam it is first of Telangana. 1952 అంటే అప్పటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఫామ్ అవ్వలేదు. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 1956, right? And Pranahita Wildlife Sanctuary it is sharing the boundary with AP in 1980. Clear? So these we will discuss one by one. So A to Nagaram Wildlife Sanctuary in Mulugu district. So Godavari river is passing through it. Remember this sanctuary, and the vegetation here, what you can say, a tropically dry deciduous and with the teak and other trees of good quality standing 60 feet and above. So 60 feet and you know that bamboo and teak trees are what you can say this almost 60 feet height గా మనం 6 feet ఉంటాము. సో మనకి 10 times height గా, రైట్? Clear? And you know that Mulgu is famous for Sammaka Saraka. For every 2 years, biennial festival is nothing but per every 2 years it is celebrated. And Sammaka Saralamma, Sammaka Saraka అని కూడా అంటారు. Sammaka Saralamma జాతర. Sammaka is the mother, she is daughter. So they fought furious battle, or they fought in a furious battlefield with the Kakatiya's ruler Prataparudra during his reign, and it is a big story. I mean, we will discuss when we come across this in Political Telangana history. Clear? And just remember, it is the largest tribal festival in India itself. Clear? Yeah. Sammaka Saralamma Jatara. And Palkal Wildlife Sanctuary. Palkal Lake, it is a man-made lake. Remember, this is very important, man-made Gabati. And it is part of the Palkal Lake is part of Palkal Wildlife Sanctuary, and it is an artificial lake. Man-made Gabati, obviously it is an artificial lake. It is believed that has been constructed in 1213 AD, almost what you can say 1800 years back, right? By the order of Kakatiya's king Ganapati Deva. So he is the father of Rudrama Devi. Rudramadevi. Rudramadevi and Anushka Kadandi. So she also done what you can say film based on the Kakatiya's ruler Rani Rudramadevi. She is one of the greatest women empires of India itself, not only part of Deccan or the south, and she fought with the male counterpart also to defend their kingdom. And you know that we have Telangana government running one scheme in the name of this, right? Mission Kakatiya. So why we named that scheme in the sense during the Kakatiya's period only, right? During the Kakatiya's period only, what you can say they give utmost important for the water conservation and what you can say lakes for the lakes and water harvest, lakes and canals. So that is the reason we are named Mission Kakatiya for this project. So Mission Kakatiya is nothing but restoration of lakes and canals across Telangana state. Almost we are across, come on, 42615 or something. This is the number. Like these many lakes are or lakes and canals are identified across
Telangana. So we are restoring them. So why we are restoring? Why government taking very seriously in the sense, if we restore these tanks or the canals or lakes in the sense, it will effectively provide water for improve the irrigation facilities and irrigation facilities అంటే అగ్రికల్చర్ కి ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ అవుతుంది. ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఎలా అంటే ఆ వాటర్ స్టోరేజ్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. హెవీ రెయిన్ పడ్డప్పుడు జస్ట్ ఇప్పుడు హెవీ రెయిన్స్ వల్ల కరీంనగర్, ఖమ్మం రీజియన్స్లో ఎలా ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయో చూసాం కదా. అండ్ 2020లో హైదరాబాద్లో ఎలా ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. సో ఇఫ్ వీ వాట్ యూ కెన్ సే మెయింటైన్ దిస్ కెనాల్స్ ఆర్ ద ట్యాంక్, సో వాటర్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దట్. అలా స్టోరేజ్ అయినదని నెక్స్ట్ టైం ఇట్ విల్ బి effectively what you can say water conservation will effectively result in increasing the groundwater levels increase అవుతాయి. గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఆబ్వియస్లీ వాట్ యూ కెన్ సే అగ్రికల్చర్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్కి యూజ్ చేయొచ్చు. మన బోర్వెల్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయొచ్చు. మన బోర్వెల్స్ ప్లేస్లో వీ హ్యావ్ మిషన్ భగీరథ, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ వాట్ యూ కెన్ సే pipe drinking water to each and every household. Clear? సో మిషన్ భగీరథ కూడా ఉంది. మిషన్ భగీరథ ఫంక్షనల్ ట్యాబ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ టు ఆల్. సో మనకి సెంట్రల్ లెవెల్లో తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ జల్ జీవన్ మిషన్. బట్ ఇది వచ్చేసి వీ హ్యావ్ అందరికి రూరల్, అర్బన్, ఈవెన్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. బట్ జల్ జీవన్ మిషన్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఫర్ రూరల్ ఏరియాస్ టు ప్రొవైడ్ పైప్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫర్ ఆల్ బై 2024. అది జల్ జీవన్ మిషన్. సో జస్ట్ గివ్ మీ a second. So by 2024, that is by 2024 they have to they will provide across what you can say India piped drinking water to each and every house. To be precise, firstly Telangana government come up with the mission Bhagirath. You know why they named Bhagirath? Bhagirath is the one who brought what you can say from heaven or the Ganga river to the earth, right? So to fulfill his grand uh, father's wish, he bought with this in what you can say తపస్సు చేసి గంగని ఆకాశం నుంచి కిందికి తెచ్చాడు కదా. అందుకని వీఆర్ ఇన్ వాట్ యూ కెన్ సే పేయింగ్ హోమేజ్ ఆర్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ హిమ్. ఈ నేమ్డ్ మిషన్ భగీరథ. సో భగీరథ అనగానే మీకు అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది, రైట్? సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జల్ జీవన్ మిషన్ అండ్ మిషన్ భగీరథ ఏంటంటే, మిషన్ భగీరథ what you can say it is providing water for the what you can రూరల్ ఏరియాస్ కావచ్చు, అర్బన్ ఏరియాస్ కావచ్చు, ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, అన్నిటికీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. బట్ జల్ జీవన్ మిషన్ ఓన్లీ ఫర్ ద రూరల్ ఏరియాస్ మాత్రమే. రూరల్ ఏరియాస్కి, అర్బన్ ఏరియాస్కి ప్రొవైడ్ చేయదు. క్లియర్? డన్? యా. అండ్ ద లేక్ encompasses around 30 square kilometers, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఇట్ ఈస్ పల్కర్ లేక్. ఇట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ సే constructed by during the what you can say reign of Kakatiya's king Ganapati Deva. Who is Ganapati Deva? He is a father of Rudrama Devi. Rudrama Devi ante Anushka Kadu, right? Rudrama Devi is one of the great king of great queen of or the ruler of Kakatiyas, not only Kakatiyas, across India. Clear? Only few women rulers we have: Jhansi Rani and Rani Rudrama Devi and other few women rulers, right? And next Kalwal Wildlife Sanctuary with this tiger reserve also, it is also given. Government declared Kaval
వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ యాజ్ ద టైగర్ రిజర్వ్. ఇది టైగర్ రిజర్వ్ ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తారు? 2012, right? The reserve is the oldest sanctuary in the northern Telangana region of the state. Oldest sanctuary. So it is in 1992, right? 1965. So 65 లో, సారీ, 65 లో, 1965 లో, సారీ, 1965లో వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ, అండ్ 2012లో వాట్ యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్ టైగర్ రిజర్వ్. నథింగ్ బట్ ఈ రీజియన్లో టైగర్ రిజర్వ్కి టైగర్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ టైగర్స్ విల్ బి గివెన్ అట్మోస్ట్ ప్రయారిటీ అని. టైగర్ రిజర్వ్స్ అంటే తెలంగాణలో 3 టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి. అమరాబాద్, కల్వాల్, అండ్ నాగార్జున శ్రీశైలం. సో టు బి ప్రిసైజ్, ఇట్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ మోస్ట్లీ లార్జెస్ట్ ఏరియా ఏపీలో ఉంది కాబట్టి ఏపీ అంటాం కాబట్టి ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఫ్యూ kilometers or the few miles in Telangana, square kilometers. And the sanctuary catchment area for the river Godavari and some part of the river from this Kalwal Wildlife Sanctuary, Godavari and Kandam river flows toward the south of the, so south, ఈ శాంచురీ సౌత్ సైడ్ ఆర్ సౌత్ నుంచి ఈ గోదావరి అండ్ కృష్ణ, Godavari and Kadam rivers will flow from the southern side of this sanctuary. Clear? Yeah. Next, Pranahita Wildlife Sanctuary. So you can see this sanctuary is on the bank of Pranahita, on the Pranahita river. So on the danki Pranahita and Wildlife Sanctuary, better simple, and it is famous for the black buck. And Pranahita is a southern tropical dry deciduous forest. Remember, very important. Pranahita is a tropical dry deciduous forest with the dry shrub jungle and the grasslands. So tropical dry deciduous forest aina it has the dry shrub jungle and the grasslands kuda unnayi. So very important grasslands and the shrubs. So next, Kinnarsani Wildlife Sanctuary. And so Kinnarsani Wildlife Sanctuary as the forest mixed with the dense shrubs, what you can say meadows, and it comes under the eastern highlands most deciduous forest. So Kinnarasani will come under the east highlands most deciduous forest ani. Clear? And Manjira Wildlife Sanctuary. So we already have a brief discussion on the Manjira, on like it is a part of your Medak or Sangareddy region, and it provides the drinking water to the Hyderabad as well as Rangareddy, Medak, all these districts, right? So you can see it developed originally a crocodile sanctuary it is, and developed to protect the vulnerable species of Mrug crocodiles. Today it is home to more than 70 species of birds. And next, it has 9 islands. You can see on the island name: Pittaguda, Bapanagadda, Bapannagadda, Sangamada, and Karnamgadda. These are the, what you can say, 9 islands, extensively marshy frigs, which has nesting houses for the aquatic birds. So these islands are used for the nesting, in the sense, you know that India home for the what you can say migrant birds. They will fly around in the summer season or the winter season to come here and lay eggs or for the nesting sites and down. So Manako, what you can say, Orissa, Bidar, Kanika, e region lo vastly you can see on the east coast. So Telangana does not have any coast, but this area it is used for the nesting also, and tourism also very uh, well developed in the Manjira Dam region or the Manjira Wildlife Sanctuary, right? And dry savannas is a part of vegetation. Dry savannas, remember, Manjira is a dry savannas. And in 1974, Mrug crocodile has reached the threshold of extinction in Telangana with only 4 pairs of Mrug crocodile remaining in. So 2000, 1974 లో ఏమైంది అంటే ఓన్లీ
4 crocodiles undi almost okala 4 crocodiles kuda emana aithe it will be extincted in Telangana in what you can say Manjira what you can say wildlife sanctuary. So now with the what you can say proper conservation measures, all these things, them able to maintain the a better rate of these mrug crocodiles, right? So on the bank of the river in the village like Kalguru, there is a temple that has to be constructed around 800 years ago during the what you can say Kakatiya's period. So in the Kalguru village, there is a temple. It is constructed during the Kakatiya's period. Clear? Yeah. So Nagarjuna Srisailam Tiger Reserve. It is the largest tiger reserve. Remember that point. Largest tiger reserve, and this area contains reigns of Acharya Nagarjuna Vishwavidyalayam, or else Nagarjuna Vishwavidyalayam. You study in it will in your ancient history, right? And this is UPSC Prelims UPSC 2020 questions. Read the question carefully. Among which of the following reserves, tiger reserve, among the following tiger reserve, which one has the largest area under critical tiger habitat? So they give an option: Jim Corbett, Sundarbans, and what you can Nagarjuna, the Srisailam, and Ranatambor. So when we talk about these three, so we know the answer. Answer తెలియకుండా ఎలా చేయొచ్చు అంటే simple. Why they give Jim Corbett in the sense? So simply, other Jim Corbett కన్నా ముందు a critical tiger habitat is nothing but it is a core area ఫర్ టైగర్ రిజర్వ్. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఎక్స్టెన్సివ్లీ రిజర్వ్డ్ ఫర్ టైగర్స్ ఓన్లీ అని చెప్పొచ్చు. కోర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రిటికల్ టైగర్ హ్యాబిటెట్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ మోస్ట్ వీఆర్ గివింగ్ అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద టైగర్ కన్జర్వేషన్. సో టు ఇంక్రీజ్ ద టైగర్స్ పాపులేషన్. సో మీకు తెలుసు 2000 ఆఫ్టర్ 2011-12 ఆ టైంలో టైగర్స్ హార్డ్లీ 2000 to 3000, బట్ విత్ ద Project Tiger reserves, all this conservation of tiger. We have the national tiger conservation authorities. We enacted these things all to make that increase the tiger's number, right? So critical tiger habitat nothing but we are giving utmost important for their what you can say uh, for their number to increase or for their conservation, right? Yeah. So when we talk about Jim Corbett, the other name of Jim Corbett is Ram Ganga. So it is the first, what you can say, national parks which established in 1936. Before the independence, it is the first, what you can say, established oldest national park itself. And that is the reason they may give, okay, first Jim Corbett చూడంగానే okay, Jim Corbett first కాబట్టి అదే what you can say largest area ఉండొచ్చు అనుకుంటాం. And Sundarabans, it is you know that it is what you can say mangrove forest famous for Royal Bengal tigers, right? So the vast area on the east coast ఉంది కాబట్టి మీరు అనుకోవచ్చు ఇది అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ మెల్లిగా డిస్కస్ చేయాలి, రణతంబోర్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ రాజస్థాన్. సో ఇన్ రాజస్థాన్ ఏరియాలో రైట్ మేబీ ఇన్ రాజస్థాన్ ఏరియాలో వాస్ట్గా డెజర్ట్ ఉంటుంది. దే మే గివ్ వాట్ యూ కెన్ సే ఫర్ ద what they give more preference for this అని క్రిటికల్ ఏరియా ఈ లార్జెస్ట్ క్రిటికల్ ఏరియా ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయని అనుకోవచ్చు, రైట్? సింపుల్గా మనం ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి అంటే వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ వాట్ యూ కెన్ సే నాగార్జున అండ్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్. సో ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ వాట్ యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ద బార్డరింగ్ తెలంగాణ and AP. And you know that what is it is on the Godavari river, Godavari. So Telangana in the due course during the question also in 2019 and 20 after during the elections in 2018 December we have Telangana election, second term election, and in 2019 we have AP election and elections across India, general elections, right?
So during the time also there is a debate between Telugu states on Godavari, sharing of waters of Godavari and Krishna. So in that way you can answer this question on directly, right? So largest critical tiger habitat is nothing but Nagarjuna Srisailam. Clear? It is not Jim Corbett or Sundarbans or Ranthambore. It is Srisailam. Clear? Yeah. Yeah. Next one is, so remember this is the way you have to answer. Just normal ga general sense lo kuda idi answer cheyochu. Clear? Yeah. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇంత డీటెయిల్గా ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో మీకు తెలుసు, మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలి. అవ్వడంతో పాటు మీకు ఆ గుర్తుండాలి. ఇన్ని పాయింట్స్ చెప్తుంటే మీరు అవి నోట్ చేసుకొని క్లియర్గా నోట్ మేక్ చేసి దాన్ని ఎక్కువ రివైజ్ చేస్తే మీకు ఎగ్జామ్లో ఈజీగా గుర్తుంటుంది, రైట్? అండ్ పోచారం వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ, ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ద పోచారం లేక్ అండ్ పోచారం శ్రీనివాసరావు అని అంటాము. హీ ఈజ్ as of now the speaker of Telangana, right? Formed from the budding of Aliyar from 1916 to 62. So it is budding from Aliyar is nothing but what you can say, previously a lake ఉంటే ఆ లేక్ నుంచి ఫామ్ అయ్యి అది ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా కాస్త వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీగా మారింది. పోచారం ఇన్ 1952 అనుకుంటా. పోచారం ఇన్ 1950, it is established in 1952, right? So the Aliyar River or the Pocharam Lake, what I can say, it is formed in 1992 before independence only, and this is Shivaram Wildlife Sanctuary. It is rainy forest mixed with the teak and terminalia spread over 32 kilometers of what you can 32 square kilometers. It is a home to marsh crocodiles. So Mrug crocodiles, దేంట్లో Mrug crocodiles Manjira, marsh crocodiles వచ్చేసి Shivaram Wildlife Sanctuary. Remember, so this is how we have to read the things, right? Shiva always marsh గా ఉంటాడు or marsh, like, and where like Manjira Mrug. So clear? Manjira Mrug crocodiles and Shivaram Wildlife Sanctuary marsh crocodiles from the river Godavari. Rivers కూడా గుర్తుపెట్టుకొని వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. అండ్ ఈ వీడియో కూడా జస్ట్ 1 hour అబోవ్, బికాజ్ మనం స్టాటిస్టిక్గా ఫారెస్ట్ ఏరియా అదంతా ఏంటి అని క్లియర్గా డిస్కస్ చేసాము, రైట్? సో అందుకని, అండ్ మీకు తెలుసు గ్రూప్ 1 మెయిన్స్కి చాలా ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ అవుతుంది. గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ రాసే వాళ్ళు మన సైడ్ హెడ్డింగ్స్ కానీ మన తెలుగులో లైక్ వీ హ్యావ్ తడి బ్యాంబూని తెలుగులో ఏమంటారు, ఆర్ టేక్ టేక్ కట్టే, ఇలా తెలుగు వర్డ్స్ రాసి దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఏం కాదు. లైక్ వెదురు అంటే వెదురు బొంగు ఆర్ బ్యాంబూ ట్రీస్ అని. తుని తునికాకు, రైట్? బీడీ మేకింగ్ కానీ తునికాకు అంటే బ్రాకెట్లో బీడీ మేకింగ్ ఆర్ రోలింగ్ బీడీస్ అని రాయండి. సో ఇలా రాస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు జెన్యూనిటీ, టీఎస్పీఎస్సీ అనేది తెలుగు బోర్డే కదా, సో మీకు రీజనల్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా క్లియర్, రీజనల్ వర్డింగ్స్ కూడా తెలుసు అనేది బాగా అర్థమవుతుంది. అండ్ మీకు స్కోర్ చేస్తే వేరే వాళ్ళు నార్మల్గా ఇంగ్లీష్ రాస్తూ పెడతారు, మీరు తెలుగు వర్డ్స్ రాస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు ఎక్స్ట్రా 1 మార్క్, హాఫ్ మార్క్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ సేమ్ నెక్స్ట్ గ్రూప్ 2కి 3కి 4 నెక్స్ట్ ప్రిఫర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అలా తునికాకు ఈజ్ ఇన్ రీజనల్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటారు. సో బీడీ మేకింగ్ అని ఆప్షన్లో ఇస్తే అది బీడీ మేకింగ్ ఆర్ రోలింగ్ బీడీ అని. సో అలా మీకు ఎక్కువ స్కోరింగ్ అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా చెప్తున్నాము, అది ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నో చెప్తున్నాము. కాబట్టి be patiently, listen the whole class, make the notes and prepare well. All the best for your preparation, and thank you.